Good morning, students. Today we are going to start the next concepts, the chapter atoms and molecules. Last class we were discussing about molecules. This class we will continue with molecule itself. Molecules can be even in elements also as compounds also. For example, some elements like hydrogen, they form H2O2. That means they form a molecule within the same element itself. They need not form a compound. They form a molecule of the same element itself, H2O2. The molecules of elements are constituted by the same type of atoms. Molecules of many elements, such as argon, helium, etc., are made up of only one atom of that element. But this is not the case with the non-metals. For example, a molecule of oxygen consists of two atoms of oxygen, and hence it is known as diatomic molecule. O2. If three atoms of oxygen unite into a molecule, instead of two, we get ozone. Ozone is O3. Then we come to a concept called as atomicity. What? Atomicity. What is atomicity? The number of atoms in a molecule of a compound or a element is called as atomicity. What is atomicity? The number of atoms in the molecule of a compound is called as atomicity. Number of atoms in the molecule of a compound called as atomicity. It's called as atomicity. If three atoms of oxygen unite into one molecule, after we get ozone. The number of atoms constituting a molecule is known as atomicity. Metals and some other elements such as carbon do not have simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together. Metals and some other elements such as carbon do not have simple structure but consist of very large number of atoms bonded together. Next to molecules of compound. Atoms of different elements combine in a definite ratio or proportion to form molecules. Few examples of molecules. Water molecule consists of hydrogen and oxygen. 1:8 ratio by mass. Hydrogen mass is 1 and oxygen is 8. Ammonia molecule consists of nitrogen and hydrogen. 14:3. Carbon dioxide contains carbon and oxygen. 3:8. Next, we'll go about what is an ion. What is an ion? We know atoms is electrical. Atoms are electrically neutral. The number of positive charges will be equal to number of negative charges. The compounds will be composed of metals and non-metals contain charged species. The charged species are called as ions. An ion is a charged particle and can be negatively or positively charged. A negatively charged ion is called as an anion and the positively charged ion is called as cation. For example, sodium chloride, its constituent particles are positively charged. A negatively charged ion is called as anion and positive ion is called. In sodium chloride, there will be positively charged ion called sodium ion, which we call as cation, and negatively charged chloride ion, which we call as anion, which we call as an ion, which we call as anion. ಅಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕಣೋ, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು. ಒಂದು ಆಟಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಒಂದು ಆಟಮಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಆವಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಿನ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Sometimes a group of atoms carry a charge known as polyatomic ion. Ions need not be one, it can be 2, 3. When it consists 2 or more atoms, we call it as a polyatomic ion. We call it as polyatomic ion. ನೋಡಿ ಟೇಬಲ್ ಓದ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು, ಸೋಡಿಯಮು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮು, ಸಿಲ್ವರು, ಕಾಪರು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಸು ಲೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನೇ ಆಗೋದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, ಹೈಡ್ರೈಡು, ಕ್ಲೋರಿನ್ -1, ಬ್ರೋಮೈಡ್ Br-, ಅಯೋಡೈಡ್ Br-. ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ ನೋಡಿ, 2 ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಮೋನಿಯಂಗೆ, Na ಮತ್ತು H, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ O ಮತ್ತು H, ನೈಟ್ರೇಟ್ N ಮತ್ತು O, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ HCO3, ಕಾರ್ಬನೇಟ್ CO3, ಸಲ್ಫೈಡ್ SO3, ಸಲ್ಫೇಟ್ SO4, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ PO4, phosphate PO4, phosphate PO4. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. The chemical formula ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, chemical formula is the symbolic representation of its composition. The chemical formula of different compounds can be written very easily. For this exercise we need to learn the combining capacity. You need to learn the simple and the combining capacity of elements. The combining power of an element is called as valency. Valency can be used to find out how atoms of one element combine with atoms of another element to form a chemical compound. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಈಗ 2 ಆಟಮು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2O ಅಂದರೆ ಏನು, 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್, H2O ಅಂದರೆ 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ 1 ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ರೂಲು. ಅದನ್ನೇ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು. 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ 1, 2, 1, 3 ಇರುತ್ತೆ. ಅಮೋನಿಯಾ NH3, 1 ಆಟಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 3 ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 3 ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. Valency can also be used to find out how atoms of one element will combine with the atoms of another element to form chemical compound. The valency of an atom of an element can be thought as hands or arms of an atom. Human beings have 2 arms and octopus has 8. One octopus has to catch hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms are locked. And how many humans do you think the octopus can hold? Represent the octopus with O and human with H. So what happens when you write the formula, we get OH4 as the formula. Can get OH4 as the formula. The valencies of some of them have been given in table 3.6. So if you see, this contains many valencies. These are all monoatomic. See, for sodium valency +1, potassium +1, silver +1, copper 2 ಇರುತ್ತೆ, 3 ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ನೋಡಿ 2, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ 2, ಕಾಪರ್ 1 ಅಥವಾ 2 ಇರುತ್ತೆ,
ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮು 2, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ 2, ಜಿಂಕ್ 2, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 3, ಐರನ್ 3. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1, ಹೈಡ್ರೈಡ್ 1, ಕ್ಲೋರಿನ್ 1, ಬ್ರೋಮೈಡ್ 1 ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇಸ್ 2, ನೈಟ್ರೈಡ್ ಇಸ್ 3. ಅಮೋನಿಯಂ ನೋಡಿ, ಅಮೋನಿಯಂ 1, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ 1, ನೈಟ್ರೇಟ್ 1, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ 1, ಕಾರ್ಬನೇಟ್ 1, ಸಲ್ಫೈಟ್ 1, ಸಲ್ಫೇಟ್ 2, ಸಲ್ಫೈಟ್ 2, ಕಾರ್ಬನೇಟ್ 2, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ 3. ಫಾಸ್ಫೇಟ್ 3. Next we see the rules for writing chemical formula. The rules we have to write for writing chemical formula is valencies or charges on the ion must be balanced. Valencies on the ion must be balanced. When a compound consists of metal and a non-metal, the symbol of the metal is written first. For example, see calcium and oxygen form calcium oxide. Calcium is written first and oxide should be written next. Sodium chloride, NaCl. Sodium is metal, that's why it should be written first. Iron sulfide, iron first, sulfide later, copper oxide. Oxygen, chlorine and sulfur are non-metal, they should be written on the right side. Whereas calcium, sodium, iron and copper and metals should be written on the left side. If the compound consists of polyatomic ions, the ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio. In case the number of the polyatomic ion is 1, the bracket is not required. For example, NaOH. For example, NaOH. How to write formula of simple compounds ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು 1, ಕ್ಲೋರಿನು -1. ಅದೆರಡೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ +1 -1 1 ಏನು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, HCl ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಸಲ್ಫರ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು 1. ಅದನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ H2S. ಹಿಂಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದು. ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ರೀತಿಯೇ ಬರೆಯೋದು. ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬರ್ಕೊಬೇಕು, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ದು 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ 1 ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CCl4 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ CCl4 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ CCl4 ಆಗುತ್ತೆ. CCl4. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ದು 2, ಕ್ಲೋರಿಂದು 1-. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, MgCl2 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ MgCl2, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ MgCl2 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ MgCl2. MgCl2 ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು 3, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2, ಫಾರ್ಮುಲಾ Al2O3 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ 2, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು 2, ಫಾರ್ಮುಲಾ CaO ಆಗುತ್ತೆ. CaO. ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟು, ಸೋಡಿಯಮು +1, ನೈಟ್ರೈಟ್ರೇಟು -1, NO3 -1. ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಏನು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, 2 1 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ NaNO3 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡು Ca2 + OH -1, ಫಾರ್ಮುಲಾ CaOH ಟ್ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್, use brackets when we have 2 or more ions in the same formula. The bracket around OH with a subscript to indicate that there are 2 hydroxyl hydrops joined to 1 calcium atom. Sodium carbonate, sodium 1+, carbonate 2- Na2CO3. Ammonium sulfate, ammonium 1+, sulfate 2-. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ.
ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ನೋಡೋಣ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ is group of atoms. If you add all the atomic masses, then we get the molecular mass. If you add all the relative atomic masses, then we get molecular mass. For example, H2O. H2O is water. It's water. What is the molecular mass of water? ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 atoms of hydrogen, 2 into 1 plus 1 into 16, 18 units. Next, formula unit mass anta. The formula unit mass of a substance is the sum of atomic mass of all atoms in a formula unit of a compound. What is a formula unit mass? The formula unit mass of a substance is sum of atomic masses of all the atoms in a formula unit of a compound. Formula unit mass is calculated in the same way as we calculate the molecular mass. The only difference is we use word formula unit for those substances whose constituent particles are ions. For example, sodium chloride has a formula 1 into 23 plus 1 into 35.5, 58.5 units. Calcium chloride 40 plus 2 into 35.5. Next, mole. What is mole? Mole concept is a concept where we try to indicate the number of molecules present in a substance. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅವೆಗಾಡ್ರೋ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದು ಏನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟರ್ದೆಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 into 2, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸು 1 into 2 ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16 ಒಂದೇ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲು 16 plus 2 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ of water molecule will be 18 gram. ಆ 18 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ 6.022 into 10 to the power of 23 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 18 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಾರ್ದು. 18 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 6.022 into 10 to the power of 23 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 6.002 into 10 to the power of 23 molecules. 6.022 into 10 to the power of 23 molecules. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡು ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ present in 1 mole of substance is fixed 6.022 into 10 to the power 23. This is an experimentally obtained value. The number is called Avogadro constant or Avogadro number, named in honor of Italian scientist Amedeo Avogadro. Like 1 dozen is 12 and 1 gross is 144. Besides being related to a number, 1 mole also has more advantage over a dozen or a gross. This advantage is mass of 1 mole of substance is also fixed. The mass of 1 mole of substance is equal to relative atomic or molecular mass in grams. Atomic mass of an element gives us mass of 1 atom of that element. Atomic mass. To get the mass of 1 mole of atom, that is molar mass, we have to take the same numerical value change from U to G. Molar. The atomic mass of hydrogen is 1 U units. The gram atomic mass of hydrogen is 1 gram. 1 gram of hydrogen consists 6.022 into 10 to the power of 23 atoms, hydrogen atoms. 6 units of oxygen has only 1 atom of oxygen. 16 unit of oxygen has only 1 atom of oxygen. This is how we should find out relative atomic mass. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಸಮ್ಸು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.